right? So we have already seen what is molarity, avuna? So molarity kuda chuddam. We also see the molarity, which is a capital M. So రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ గుర్తుకుంటే ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. Molarity, just we revise it, we denote it by capital M, this we denote it by small m, right? So what color looks better on this? Green nadavadu. Okay. So molarity is number of moles of solute per 1 liter of solution. Number of moles of solute per 1 liter of solution is known as, so solute ka moles how many liters mein hona hai? 1 liter of solution lo undali. So then we call it as the molarity of the solution. For example, if 1 mole is in 1 liter, then its molarity is 1 molar. If 2 moles in 1 liter, its molarity is how much? 2m. If 3 moles are in 1 liter, which will be how many molars? It will be 3 molar. If you have x moles in 1 liter, so it will be x molar, correct? If you have n moles in 1 liter, so the molarity is n molar, right? What if I write, if 2 moles are in present in 2 liters, ఏమొస్తుందమ్మా molarity? You have to calculate per every time, you have to calculate per this 1 mole only. So here molarity is equals to 2 by 2 equals to again 1 molar. So all you need to do is to calculate the molarity. What you have to do? Just you have to multiply, just you have to divide the number of moles by its value. So I'll write the formula here. The formula of molarity is m equals to moles given by volume of the solution in liters. This can also be written like n by v in liters. Yeah, the same can also be written like moles, or number of moles can be calculated by the formula W2 by M2. ఇక్కడ W2 అంటే mass of the solute, M2 అంటే molar mass of the solute. So this can be written as W2 by M2 into 1 by V in liters, right? So liters of milliliter में भी convert कर सकते. So then what do you get here? W2 by M2 into 1000 by V in milliliters. So this is how you calculate the molarity of a solution. So we have, this is the first formula for molarity, moles by volume. So it can be formulated like n by v. Yeah, it can also be written like this one. So W2 by M2 into 1 by V in liters, or you can also use this formula. This is the simple definition of the molarity. समझ में आ गया आपको molarity? బాలరాజ్ సార్ వినిపిస్తుంది కదా సార్?
Okay, so we'll talk about molality. So what is the difference you see here? There is only 1 liter, right? So it is molality. Here you have molarity. Balraj sir, వినిపిస్తుంది కదా సార్? క్లాసెస్ బాలరాజ్ సార్, బాలరాజ్ సార్ ఏటో అవుతాడు సార్. టైకూన్, హూ ఇస్ టైకూన్ అన్న? రెస్పాన్స్ స్టూడెంట్స్. బాలరాజ్ సార్, సార్ am I audible? ఆడిబుల్ సార్. ఓకే 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 సార్. రైట్, పిల్లలు ఎవరు పలకట్లేదు ఏంటి సార్? తన్మయ్, am I audible? Yes, sir. Right, so this is the molarity. So we'll talk about molality. Can you see the board? Yes, sir. Yeah. Right, so molality is also the same kind of definition. It is number of moles of solute per 1 kg of solution. 1 kg of solution is the molarity. చూడండి, there is only one difference between these two. It is number of moles of solute per 1 kilogram of solute. It is 1 liter of solute. That is the only difference. If you have 1 liter, you talk about molarity. If you have 1 kilogram, it is valid for this. Why we required this both the solutions? For example, if I place salt, if I dissolve salt in water, you get salt solution. For salt solution, the best method is to express the concentration molarity. We have seen that there are 3 types of solutions. For example, I have added 1 gram of gold to 10 grams of silver. This is also a solution, right? But solution being a solid, solids के लिए solids don't involve this volume. So this volume term is not involved in the molarity. So for solid solutions, 9 plus 9. ఏమైందమ్మా? ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా అన్మ్యూట్. ఎవరు సార్ అది? ఓకే సార్, లెఫ్ట్ అయిపోయింది అమ్మా. Okay. So for solid solutions, it is not obvious that we can't determine the volume of the solution in liters. So that's why for solid solutions, molality would be much better one to express. And one more is the volume of the solution which involved here, this volume is temperature dependent. If you increase the temperature according to Charles' law, on increasing the temperature, volume increases, then the molarity decreases. That's why if you are changes taking place in the atmosphere, let us say in the morning you have prepared a solution of 1 molar and at the temperature of 25 degrees Celsius, but by the afternoon the temperature raised to 45 degrees Celsius, then your molarity will be 0.99 will go. So volume has increased, its molarity is changing according to this temperature.
That's why the volume term is not involved here. So that's why kilograms is used for molarity. Okay. So for two cases it is best to use molarity. First one is for all solid solutions, best method to express is the molality, and second one is where there is a temperature differences. If the temperature is keep changing, so we have to use molality. Molality is independent of temperature, molarity is dependent on temperature. Yes. Tanmay, do you understand the basic difference why we use these things? Yes, sir. Yeah, here you have a volume term. Volume term is involved here. For solids, volume is not applicable. We don't measure. Volume cheyali ante malla dani A cube AC volume konukovalsi vastadi. Right? So it is, we will move from chemist to physics ku move ayipotam. So that's why solids concentration is majorly expressed on the basis of only molality. So that's why we can use both, no problem. But for solids, molality is not possible. Molality can be used for both solids as well as liquids. This is for only liquid solutions. This can be used for liquid solutions only. So this can be used for both solutions. This is the basic difference, right? So we have to write the formula of molality also. How can we write the molality formula? Molality same formula, same units, but 1 liter ke jagah what do we take? 1 kilogram, right? So here 1 mole in 1 kilogram, its molality is 1 molal. We denote it by small m. 2 moles in 1 kg of solvent, which is equals to 2 molal. If n moles in 1 kg, so molarity equals to n by 1 hoga, so which is n molal hoga. So same formula we can write it. So molality small m equals to number of moles by W1 लेना चाहिए. W1 is the weight of solvent, right? So in solutions chapter, we always W1, W2 corresponds to weights of, W2 is solute, this is solute, this is solvent, and M2 is solute molar mass, M1 is solvent molar mass. These terms you should keep it in mind. So this we can expand this one, so which is equals to, again we can take W2 by M2, which is the number of moles, N equal to W2 by M2, ये तो formula है, into 1 by W1 in kilograms, right? So you cannot also convert this into what the grams may be आप convert कर सकते, right? So the molality equals to W2 by M2 into 1000 by W1 in grams, right? So W1 is weight of solvent, weight of solvent, W2 is weight of solute, weight of solute, and M2 is molar mass of solute. ये आपको याद रखना है. So this is about the molality and molarity. Molality is temperature independent, ये आपको याद रखना है, and ये temperature dependent है. बस इसको आप स्क्रीनशॉट लोगे या will you copy it? Just I'll give 1 minute time.
సో వి విల్ మూవ్ ఫర్దర్. రెండు అయిపోయినాయమ్మా ఒకేసారి. బట్ వై డిడ్ ఐ కంపేర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ దిస్? Because you will able to understand the difference between these two. Whenever they come, they use it. So molality is most ideal for solids, as well as if the temperature difference is there, so molality you have to use. Otherwise molarity is ideal if temperatures are very constant. So these things you should remember. Okay, so next we'll move to few more things about this one. So molarity का, so molarity temperature dependent. Why molarity? Molarity case low, what happens here? For example, at 25 degrees Celsius we have prepared 1 molar solution. In the morning we have prepared in the morning. So morning mostly temperature 25 degrees Celsius ఉంటుంది మనం ఉన్న చోట. ఆఫ్టర్నూన్ నిన్న నిజామాబాద్లో 45 డిగ్రీస్కి వచ్చిందట. టెంపరేచర్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20 degrees Celsius. Then the solution molarity will be less than 1 molar. Why? Because if temperature increases, volume increases, right? If temperature increases, volume increases. Therefore in molarity case, moles by V is there. So molarity and volume are inversely related. They are just inversely related. So that's why if temperature increases, volume increases, and volume is in relation with the molality inversely. Therefore, so molarity of the solution after raising the temperature, so would be 1 molar से कम होना चाहिए. So less than 1 molar होगा, like 0.9 या 0.99 ऐसे कुछ होगा. So this is why molarity is considered as temperature dependent. Temperature dependent. And how is it temperaturely dependent? Inversely related. If temperature decreases, molarity increases. If it increases, it decreases. Okay. Next, one more we have to talk about mass percentage and molarity. इसका डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए. मास परसेंटेज అండ్ మొలారిటీ. డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్పేస్తానమ్మా, డెరివేషన్ మనకు అవసరం లేదు. మొలారిటీ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇంటూ 10 by molar mass of the solute. So ये फार्मूला यूज करके you can convert the percentage into molarity. ఈ ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, రాసుకోండి ఒకసారి అందరూ. విల్ సాల్వ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్, राइट. लेट अस से एक क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन. 20% NaOH solution density is 1.12 grams per cc. So what is it? Molarity. డైరెక్ట్ ఫార్ములా. మీరు వేరే రకంగా కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఫార్ములా బేస్డ్ వుడ్ బి వెరీ ఈజియర్. వై వీ యూజ్ ఫార్ములా? Because formula saves our time. Otherwise you have to derive the formula and you have to plug it in, right? So only one thing is that, so density into volume gives you the mass. Mass by molar mass gives you volume. That's it. ఇందులో కూడా ఏం లేదు చూడండి. మొలారిటీ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటమ్మా, W2 by M2 ఇంటూ 1 by V in liters. ఇదే కదా ఫార్ములా. ఇందులో W2 అంటే మాస్ ఈజ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. సో W2 ప్లేస్లో డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ రాసాం, డివైడెడ్ బై M2 చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ గివ్స్ యూ మై మోల్స్ ఇంటూ percentage is always expressed per 100 ml. So my volume would be 1000 by 100 hoga. So if I cut this, what did I end up with? So I got density
into volume over molar mass into 100, right? So this is the volume is equivalent to this density को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज व्हाट द परसेंटेज, एंड 10 से मल्टीप्लाई करने से आपको डायरेक्टली फार्मूला मिल जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, ऑल फार्मूला, द ओनली फार्मूला यू शुड रिमेंबर इज the above formula. So the molarity equals to, percentage is how much, 20%, density is 1.12 into 10 over molar mass of NaOH is how much, 40. So just you cut this, so you will get 2 here. So this goes how many times, 0.56, correct hai? So this is equals to 5.6 molar. సింపుల్ క్వశ్చన్ है, సింప్లీ आप సాల్వ్ कर सकते. ఇది మన మెటీరియల్లో మన एनसीईआरटीలో లేదండి. यू शुड एबल टू कॉपी दिस. सो जो भी दिया है वो सबको मल्टीप्लाई करके ये मोलार मास डिवाइड करना है, राइट? సేమ్ ఫార్ములా నార్మాలిటీ కూడా అప్లై చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇంటూ 10 బై ఇక్కడ ఈక్వివాలెంట్ మాస్ తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ normality. Okay, so for molarity this is the formula to do. Sometimes the density is equal to specific gravity. For majority of the solutions the density is considered as specific gravity, right? So specific gravity दिया है तो density दिया है, तो confuse नहीं होना है. So this is the mass, percentage and molarity relation. Okay, so we will see one more question. Have you taken note of this one? రైట్, కనిపిస్తుందండి క్వశ్చన్. 7th క్వశ్చన్ చూడండి, ట్రై చేయండి అందరూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, దిస్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ January 29th షిఫ్ట్. మొలాలిటీ అడిగాడమ్మా, మొలారిటీ కాదు. ఓకే, మొలాలిటీ వాళ్ళ కూడా చూద్దాం. This one is solution of H2SO4 is 31.4% by mass and its density is 1.25. What is the molarity of the solution? Nearest integer, and this is the 98. This is the original question and this is the direct question asked in the exam. This question was asked in the exam. So what do you call this? छोटा करेंगे, ये क्या गड़बड़ हो रहा है, मार्क कराएंगे. సో ये ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ అండి, ఇది సాల్వ్ చేయండి. ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు? ఫార్ములా డైరెక్ట్ అండి. మొలారిటీ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇంటూ 10 బై మోలార్ మాస్. డైరెక్ట్ ఇక ఫార్ములా బేస్డ్ ప్లగ్ ఇన్ చేయడం అంతే, ఏం లేదు అక్కడ. ఎట్లా చేద్దాం చెప్పండి? మాస్ పర్సంటేజ్ అంత ఇచ్చాడు, 31.4 మల్టిప్లైడ్ బై డెన్సిటీ ఈజ్ హౌ మచ్, 1.25 ఇంటూ 10 ఓవర్ मोलार मास కూడా ఇచ్చాడండి 98. ऑल यू नीड टू डू इज कैलकुलेशन करना है, बस इसको कैलकुलेट करके आंसर చెప్పాలమ్మా. ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం ఫస్ట్. So this is 49, this goes 1,
0.57, రైట్. సో ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేసి 49తో డివైడ్ చేయాలి. సో 15.7 మల్టిప్లైడ్ బై 49 చేయండి అమ్మా, మల్టిప్లై చేయండి. ఇది సారీ 1.125 మల్టిప్లైడ్ బై 1.25. ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో సాల్వ్ చేస్తున్నట్టు చేస్తేనే వస్తుందండి, లేకపోతే సో ఖచ్చితంగా ఒక మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది, ఒక డివిజన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది నియరెస్ట్ ఇంటీజర్, మీకు ఆప్షన్ కూడా లేదు ఇక్కడ. సో वी डोंट हैव ऑप्शन टू मार्क, सो आपको नंबर ही लिखना है यहाँ पर. $4.005, sir. Okay. So should be divided by 49. So this is 19.625 by 49. సో ఇక్కడ 10 కూడా ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడికి మారుద్ది. సో 196.25 by 49. రైట్, హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్ ఇది ఎంత వచ్చింది, 4.005. So 31.4 multiplied by, what is the density, 1.25, 1.25 multiplied by 10 equals to this much divided by 98. సో చూసారమ్మా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ 4.005, the nearest integer is 4. Okay, we'll take few more questions. Right, ఇది చెప్పండి అమ్మా, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. Fourth question, the quantity which changes with the temperature.
Is it molarity? Mass percentage doesn't change, molality doesn't change, mole fraction doesn't change. The quantity changes according to the temperature in which volume is involved. वॉल्यूम जिसमें इन्वॉल्वड है तो उसमें ये प्रेजेंट होता है. Right. So 10th question try చేద్దామా. A solution is prepared by adding 1 mole of ethyl alcohol in 9 moles of water. The mass percentage of solute in the reaction is. చేయాలమ్మా ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్ రివర్స్లో అడిగాడు అంతే అమ్మ, క్వశ్చన్ ఏం లేదు. సో మాస్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. సో యూ హ్యావ్ గివెన్ మోల్స్. ఎట్లా చేస్తారమ్మా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోల్ని మాస్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మోల్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై मोलार मास फार्मूला है, ये फार्मूला यूज करके यू नीड मास. फ्रॉम दिस मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास. So moles of ethylene glycol are how many? 1 mole into molar mass of ethylene glycol, ethyl alcohol is given 46, right? So 1 mole of ethyl alcohol is 46 grams. 46 grams. Next to 9 moles of water. You can also do it directly. So 9 into molar mass of 18 is water is 180. So how much would it be? So 171. Antena? So percentage చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? So it should be mass percentage of solute is, so 46 by 46 plus 171. అంతే కదా మీది? Sir, 172. 162, sir. Sorry, correct number. Yes. 171 కాదు, 162. 162 plus 18, 180, right? So 162. So it should be 46 by 2 and 6 are 8. Yes, this is 10. 10 plus 1, 11. Right? So 218. Solve చేసి చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. It is 23 by 104. Division చేయడమే బెటర్ అమ్మ. 104, 23. You take 0, it goes 2 times 208. So you left with 2 and 12. 12 or 2? 2. Again you take one more 0, it goes 0.2. Again 208. So which is again, so 0.22. Mass percentage of the solute is 0.22 grams per mole. ఎంత వస్తుందమ్మా ఆన్సర్ దయచేసి చెప్పండి. కరెక్టేనా? 0.22. సరేనా? చెప్పమ్మా. So it's 46 over 208 equals to, yes, 0.22. 0.22 is the answer. We can also check the answer. 10th question aina. 10th question is 0.22.
22ను 0.22 ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ 22 ఇంటూ 10 పవర్ -2. సో దీనికి అది ఇవ్వలేదు వీడు. సో దీంట్లో యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఇచ్చుంటాడు ఇక్కడ ఏమని అంటే ఇంటూ 10 పవర్ -2 అని ఇచ్చుంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. సో వీ కెన్ రిపోర్ట్ ఈ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఇది పూర్తిగా కంప్లీట్గా కాపీ చేయలేదు క్వశ్చన్, దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి. चलो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई चेयंडम्मा. 24 JEE मेन्स एप्रिल सेशन क्वेश्चन. Molarity of aqueous solution containing 5.85 grams of NaCl in 500 ml water is how much? Direct question 1 minute లో చెప్పాలి. 1 minute పట్టదు ఇంకా టైం దీనికి. చెప్పండి ఫార్ములా ఏంటి? మొలారిటీ ఈక్వల్స్ టు W2/M2 ఇంటూ 1000 బై V ఇన్ ml. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందండి. మొలారిటీ అడిగాడు. సో 5.85 బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ NaCl అడిగాడు కదా. సో దిస్ ఈజ్ 23 ప్లస్ 35.5. ఇక్కడ ఏవైతే వాల్యూస్ ఇచ్చాడో ఆ వాల్యూస్ తోటే చేయాలమ్మ లెక్క. So which is also 58.5 into 1000 by what is the volume of the solution? 500. Correct? So ఈ జీరో ఇది మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిద్దాం అంతేనా? సో ఈ రెండు జీరోలు కూడా క్యాన్సిల్ అయినాయి. సో దిస్ విల్ బీ 0.2 మోలార్. అంతేనా? చేసావమ్మా? సరేనే చేశారా? డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. మోల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా మోల్స్ 0.1 వస్తాయి. సో 0.1 ఇంటూ 1000 by 500. So 0, 0, 0 cancel. This is 1 by 5. 1 by 5 is 0.2. Direct question I am on. Okay. You can see the level of MCQ questions asked in the mains. Okay. So then we'll go back to our green board, where we will see a simple relation, that is relation between mole fraction and molality. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగడమ్మా, మీకు ఇండైరెక్ట్గా ఒకటి ఇచ్చి ఇంకొకటి అడుగుతారు. ఇంతకుముందు పర్సంటేజెస్ ఇచ్చి మోల్ ఫ్రాక్షన్ అడిగినట్టు యూ విల్ బి గివెన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ యూ ఆస్క్ మొలాలిటీ. డైరెక్ట్ చిన్న డెరివేషన్ చేసి వీ విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్, రైట్? సో హౌ కెన్ వీ సాల్వ్ దిస్? రైట్, सिंपल है. मोल फ्रैक्शन देख लीजिए. x2 इक्वल्स टू n2 by n1 प्लस n2. ये एक फार्मूला है. x1 इक्वल टू ఏమొస్తుందమ్మా? n1 by n1 ప్లస్ n2. ఈ రెండు ఫార్ములాలను డివైడ్ చేస్తాను. సో దీస్ టర్మ్స్ గెట్ క్యాన్సల్డ్. సో వాట్ డు వి ఎండ్ అప్ విత్? x2 by x1
equals to N2 by N1. So ये एक फार्मूला आ गए, ये दोनों का मोल फ्रैक्शंस అండ్ మోల్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్. ఏ ఫార్ములా ఇక్కడ 2 ఎవరంటే సొల్యూట్, దిస్ ఈజ్ సొల్యూట్ అండ్ 1 ఈజ్ సాల్వెంట్. ఓకే, సో దెన్ ఐల్ రైట్ మొలాలిటీ ఫార్ములా. మొలాలిటీ ఈక్వల్స్ టు N2 by W1 into 1000. W1 should be taken in the grams. దీని నుంచి విల్ రైట్ వాల్యూ ఆఫ్ N2. N2 equals to, how do you write it? So molality into W1 in grams over 1000. So what I'm going to replace this N2, I plug in here. So I'll be getting like, so x2 over x1 equals to molality into W1 over 1000 into 1 by N1 लिखा है मैंने. What is N1? The solvent moles है, which can also be written like W1 by M1 लिख सकते हैं आप. यहाँ plug in करेंगे, so we will get the final reaction, that is x2 by x1 equals to small m into W1 over 1000 multiplied by, so N1 jagalo idu rayali, so that means I'll get W1 here, M1 goes onto the top, so W1 gets cancelled. So we have got a formula, that is x2 by x1 equals to molality into M1 by 1000. This is the relation, this is its relation. So just I'll modify it in terms of it. దీని నుంచి సిర్ఫ్ మొలాలిటీ రాయాలి. మొలాలిటీ ఈక్వల్స్ టు, what can I write, x2 by x1, right? So it should be multiplied by 100 divided by m1, and it can also be further simplified that as x2 over, so x1 is, you can write it in terms of x2 also, 1 minus x2 into 1000 by m1. So this is the relation between molality and mole fraction. आपको फार्मूला याद रखेंगे या डेरिवेशन याद रख लीजिए, एक ही बात है. सो बेटर यू रिमेंबर दिस फार्मूला और दिस फार्मूला. मोलालिटी ఈక్వల్స్ టు x2 by x1 into 1000 by m1. x2 ఏమిటి ఇక్కడ? x2 మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్, x1 mole fraction of solvent. M1 is important here. M1 is the solvent molar mass. It is the molar mass of solvent. Generally solvent we take it as water unless it is mentioned, whose molar mass will be 18 होता है, right? So దీన్ని ఇంకొంచెం సింప్లిఫై కూడా చేసి రాయొచ్చు. ఫర్ aqueous solutions, molality equals to x2 by x1 into 1000 by 18 for aqueous solutions. So what is the meaning here? Meaning ఏంటంటే, so molality equals to x2 by x1 times 55.56 is the formula. For aqueous solution, so this is applicable for aqueous solution where water is the solvent. We'll take a question, we'll try to solve one question here, right? So C6, 0.2 moles of C6H6 is in I'll take 2 moles of CCl4. 2 moles of CCl4. Yeah, I'll take iodine. 2 moles of iodine. So what is its molality? Right?
So mole fraction iste you can do it, otherwise moles are given, right? So how can we solve this? Molality equal to, my solute is 0.2. Okay, so mole fraction calculate करना है. x2 equal to 0.2 by 2.2 and x1 equal to 0.2 by 2.2. So this is the x1 and x2. So this is equals to, how much is it? 1 by 11. So this is 20 by 22, which is 10 by 11, right? So 1 by 11 is how much? So 1 by 11 equals to, so formula is x2 by x1 into 1000 by m1 kada. So my x2 is 0.09 over x1, 10 by 9 equals to, so 10 by 11 equals to, so 0.09 into 1000 by iodine molar mass. Iodine 127 plus 127. So this goes 1452 over 254. Right? So we solve this, then we'll get the answer for the question. So how can we do this? I'll take a calculator, help of calculator will do it. Right, on the top we have 09 multiplied by 1000, so which is 90. On the denominator we have got 0.09 multiplied by 254, so which is 22. Sir, 10 divided by 11 is 0.9. రెండు అవే తీసుకున్నానా నేను? ఓకే అమ్మ, సారీ. Okay, then what should I do here? 0.9 multiplied by 254. So 2 to 8.6. ఎంత వస్తుంది చెప్పమ్మ ఇది? So 90 over 2 to 8.6. So 0.39 is the answer. You can do it directly. So this is the relation between मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी. आपको फार्मूला याद रखना है. अगर एडवांस में पूछना है, कुछ टेस्ट करके पूछना है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड. ओके, yeah, this is about molality. We also see few more questions. ఇక్కడ ఉన్నాయంటే ఇందులో ఉన్నాయి, ఆగండి. Right, so we shall solve this question. Second question, molarity of 70% aqueous solution of monobasic acid is dash into 10 power minus 1. The density of the solution is given, molar mass of the acid is given. Monobasic acid అంటే దీని దగ్గర ఒకే ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది అని, లైక్ HCl. చేసి చెప్పండి అమ్మా, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి? మొలారిటీ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇంటూ 10 by its molar mass. Everything is given. Percentage is given, density is given, molar mass is given. Just divide karna ana hai bas. Chemistry ledam indulo. Right? So 70 into 1.25 into 10 by
చూడండి మోలార్ మాస్ కూడా చూడు 70 ఇచ్చాడు. 70 मर गए. So आंसर कितना हो गए? 12.5 is the answer. But what you have to report in this form. So what is the answer? ఎంతో సమ్ ఆన్సర్ 125 is the answer. వచ్చిందండి శరణి? శరణి వచ్చిందండి. క్వశ్చన్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఈజ్ లేబుల్డ్ యాజ్ 75% by mass. Volume in 100 ml, volume in ml of solution which contains 30 grams of nitric acid is how much? Density of the nitric acid is given as 1.25, right? So what is given, what should be calculated? So what is the first, we'll see 100 grams of solution contains 75 grams of solute. So this is the meaning of 75% solution. This is the meaning of 75% solution. And we are asked to calculate in 30 grams. So 30 grams of solute, 30 grams of solute is present in how many grams? Just we cross multiply it. So 30 into 100 by 75, which gives me 40 grams. So this is 40 grams. But the question is not about 40 grams. This is not our answer. The question asked is, the volume is asked. So again we use the relation density equal to mass by volume. So that's why he gave the density. So volume equal to mass by density. Mass we have just calculated, which is 40 over density is 1.25. So which turns out to be 32. So 32 is the answer for this question. 32, 40 is incorrect answer, 32 is the answer.